Ajuma makwa badiba peace 104.3 FM Subraso says my sakano yade eba ebesomo enumero siaka kasebo ya tunu drise Ghana this week and somehow dry and sakani na watchi mu nyina no and I sign a day abremo no ubenya bi etie okay 101.7 neat here 100.9 ni nada ka peace FM wo ship house abeka junction and cry kumasi hello FM and a rock FM wo atoye mantemu yade aseda maton 1974 aya no ne adura ye no magia pomuden eno ne adura ye no maboye nipadua no ho ban 1974 eno no etisa abo no meche wo kidney no ana liver no ana wayera wano ana nipadua na kwa ne baabi no ewo nipadua no matechema aya no wano no bi usisi ya wo ya pa wo ye ho hwe anye yie aya no no bi se asthma na sentehye wa ne hawo ana bo wa kuku keke konaba wayase ya wo ya prostate na ye kese be ma no aya no wano no bi number no ye 0246 073498 0246 073498 and 0501 628931 0501 628931 baby eto nro Ghana ha drugstore pharmacy ni baby akwa on sabeka tontine du papa ibi na wato an mompoja dade ne so moka ho bi ensam de edi mu akotini ebi ene se obinfu je na na opoku ajiman akoye adoye de ama ema wo mo eniema hye e wo Madina market Orumanyan for Francis Asenso Boache openye wakase de tudwa se free senior high school no MPP nsane wadwuma se ndc kogina baabi no wakase wo mo ene de ba ya Ghana for yensi wonhu Dr. Matthew Poku Prempa ababe hu abeg enam so amaya adoma kuba fi ababe kasa afa ho Presbyterian asafo no wapa o cancer center ho ntomo behwe hu ni se kokram odi betu ase we yensema na yede babe sumo na watwe mu nsem bia eba ye no Ghana mampanyi na nado danko akufa ado kire mu se yade no ye behwe ne yakon atia na watwe mu Ghana mampanyi na nado danko akufa ado kasa de tuja sa bra Dr. Matthew Poku Prempe ni di kokko pie mu e wo National Council anim no wonyina F1 no so na NPP amayekori Frank Ekura no sie ni chidom ni no ne na adwe nyina akọ benkromo no nti e na wo fa ne so mebo ni chidom na watwe mu wodumanyan for Dr. Abdul Rashid Purple opanyero kasa de tuja se wodumanyan for na po Ghana for se oya hantan na kwanya aba dware ho fi bedwam ho fi a wasa akoto bomb na enu na deputy minority leader enso akasade afa eye Dr. Napo ne nsensem no ehu sansem krona ho no Dr. Isaac Brako na watwe mu kasa de tuja se Napo se wode MPP aban ebetoto enkroma aban ho no opanyene no wankasa yie ensam rubika woni e de babe so mo medin de akua ajewa akode emene Sadat Mohammed ekeka ko be busumi mu enie ena Madina dwetibia no emu no eja eto wono mu enya asam kitu akora na enie na wona mo etunton ne ma wono mu ne de omo peduku abomo yam omo ne ma hye sika hye ama sese de adwuma no a na eba beguo no na eba no sanso de a na chese efie na ho kire eba beba no aya asefim sam ani areho sam omo peduku ede abo won yam eno amoti ye no saa no na areho sam ne ne ye wa eya no enam so ama NDC amayekoni Frank Ekrani abedi akire obenfu gen na no poku ajiman akwakoye adoye ede amadwedifuo ma no beye edu a oma omo be 50,000 Ghana cedis eno okasare tu dwa kire mu se abanu ni modemmo a no ye MDC aban woni modemmo a adwedifuo ma ebo ede boa efie na ebra ho kire aba na omuniema ahidie na kyerese sutro mienu emani ahane no ebi na eba beto omo so wote ye wantimi anakra no si die be na metimi aya so mu kakra oye ne se ne mmebo omo moa kakra ya mensa akan ya na moa mo nso emo ho so wosese nyankopon ya dom na NDC aban esai babie mu a obe na afamu die biara ede aboa ema amama agire omo enai so wofa akwanya ne so ene adwadifu e wo Madina market no edi nkomo Nyame adom MPD anim penifo de anim na yenya ye 50,000 ye nka no na ye 500 million eno na de ba be so ye nuanom ma no yenim se awu discount obi a eno nje se na ya onoko na so awrechichi de ejine nipa ho enti omo eno ma hye no ye ma omu nyina akose ye so obi aka na koma nto ne yam mema obi ampa ba enye wenti no obi be ye no ho basabasa yesre enti ebusuafo mpenifo be se achia na muye na de be ya emu no
ejinamene wo so de ebeya emu no da sa de nyina ye de nhihye baba enya ye nko anti enu ache no enu ose abadayet semane ahumobura NDC abaiwo ede ema enkankani adwadifo ni nti oba obebo bank asa bank na nasa sika krabia no ema ho brankoa na bebo a eno eye women development bank a ewo NDC manifesto ni mupo ye wohoi ya kasi akwa akojidwe tire abese ye business no mu a ye se fa wodan sisa edan ye wo biankani ye se asase kakra na wato no fa besi ayi awowa na asase ye wo bia anka ye fa ye kiosk to bi nfi so ni baby nso ne se utire ye kura na obi ama odwe tire no osome ma 100 cedis ameji 200 na no ma no wo ton ne san ni baby nso so ye mo bo kire se Senora meto no manu dua ena me call ya misika no ebeson miensa eba ne sen eno nti na ye wura John Dramani Mahama o se da bi e ko ne saa enye yie esese ye hwe ema no ne ye to ye bo eye wo mo bank ma won aye friend Women's Development Bank efi se Ghana economy a ewe ye ka se yi mma afrimu a anka o mo be hu bibi na sabe mo odwo ha de mo ti ase kra ese bre no esese ekofo we obenfo Jane na opoku ajiman NDC amayekoni Frank Kreni abedi achire salama school ko apento na den sem we bai Onumunyanfo Francis Asenso Boache opanyini yenkane na woyosoafo de nnwuma na dansie aso ye na rene one ne wosoafo a woda akwan na akwantempon aso ye no ano na yefiri so opanyini di brefufiri ebeka nsa no wefiri ase obo apro ewo Ghana for na ba bia kwan hodo a NPP aban no de won sa ka na ohwe hunu sei empinfo behwe na wawiate won sa ede afiri ho na opanyini na pro bona kwa kopie mu ewo atoye atifido mantemu na okokopie mu ba bi etise sehwe so ba bia ni anwaso be kwa adwabo so benchima ene bia ya hodo a aka wa bro no munyanfo kokopie mu ba bia ni no no ne ade hye ne kase ekire mu sei akwan hodo NPP aban de nsa keka wa atoye atifido mantemu no behwe hunu so be wiate ne nsa firi ho ma ade hye no wonya so emfa so na wode ne kase ba wie no na wo kirem sei NDC fo afirase a okeka se free senior high school no omo na de baye odomanyafo Francis Asenso Boache tirim sei ne omo ka ne de enya de no kuru bia wo no wo hu ne sei wiase ya na enkwan ye da atre ese bi nom na free senior high school na ba ne sen na NDC wo ka se ye wo na de baye wo so bi bia obegina ba bi na wo ye NDC na obeka se free senior high school no omo na de baye no Ghana fo ye nso omo hu na free senior high school ni da bo for company se MPP fo omo adwuma na western of the cancer say free so yours buy no you goes the or so yours the car ademra community bia na emkwan ni here na na kufu ado adaro ma ye pa yours you ko kese a ejidi say it ma o ko no so it pom say and no say regional ti ade a ehia pa the floor no say ko ya boso this you can share benchima ya boso road and only a road a afọ aka ho asepa e president go for na yes akwa over the years, partner to two asset. And initially, now your plan is the bar session will be at two, your best. And we are shouting 200 or more. Yeah, procurement, they are selected contractor. But in Baba, I say, you will be as a couple. And what you know, and I would mean for Francis Asenso Boache tirim sei enkane NDC amamu Prof Mills ene enkane Ghana mampanini John Dramani Mahama mumu no akwan 4000 waye wo Ghana ode to MPP amamu ananado danko akufado da wana no mfinsan wotwe 12000 anachese akwan de MPP omayebi fa na akufado eba na NDC John Mahama na on the Jubilee House for 8 years me bo ana akwan o me ya in Ghana o me 4000 pe na akufado buy yenye nwie de enso ya trem for 12000 ibe ye roads ana ye betu npon e wo Ghana ha be bia ni ka ho a na ye MPP abai entino de be chance mu be gusu atayechi enya akonya no for 8 years 8 years no eni akra ye de be sua de ye de be ye adwuma no kra no na enya bi wo Ghana ha bio so no de buy at that time kra no na ho chem ma wiase say abunim say wiase nyina de financial crisis and so some time na BBC akra ni odu so no de buy na enu akire no na odumanyanfo Francis Asenso Boache tirim sei
empundujuma de NMPP why ye be papa and this intimi fa no ho ento to MPP kwan bia so wasi free senior high school lampo ne and this person waje boss wo ne mpo nka ho asem na emum enka ne gara mampanyini John Adekunku for breast no panyini ono so de hihye bi bae National Health Insurance Scheme o de yenhwe Ghana fo onya so mfaso enu ntini ye kan hihye ye pa de MPP na di mu kane e de ntro obesere Ghana for say December ye kwa abatu ani mu a wonto aba e fa MPP and they were Basai, as if said, oh, president. I said, the young who is only a group. And to be only for estate for me, and you know, the come may say, a president go for a buy the National Health Insurance buy. And this is for a person that Ghana for, almost say, only one time premium. There's also premium, no, once, no, about Bemu, 8 years, almost to implement this. Yeah, this free SHS ever. Almost say 419. And now bad. I didn't go for my mama say, what did they buy? I said, was what to be there. Yama in the hole. I want here, that's all my opinion for. Also for that kwan ni akwantimpon aso ye no ano Orumanyamfo Francis Asenso Boache ene wode ensam itu dwa wabere kopie mu e watoye etivido mantamu na ne kwakura mu no baabi ani anwaso be kwa mrahye badwani Orumanyamfo Alfred Oben Boache opanyiso kasa ya Orumanyamfo Francis Asenso Boache wobo na baso se obo apro wo Ghana no wona wo watoye etivido mantamu no wanyi wo mu amfrim na wo sere no se baabi ani estate kwan no bere bi atwam na China omunchen ene wo company bi a omu free China na dwumadie no ankoye ntimpenfo age e de afiri wonsam ogina so no wasero no Orumanyamfo na se wonhwe hu ne sane manim ya o de ma contractor foforo na akwan no wawie e de amomo ye road yi mu ne ho nsem kakra se de me hye mo se ono ba ya na se wo ye bia menje na num asem enka waye ito no a mo ba be tie free minister na ankasa na num se estate road for education ho ene California ho dwo ni nyina ba be kan nyina a kire mo minister bibieli estate se di se kan ye mo Praga eye Florida ene ha eye bibieni bantuma Orumanyamfo Alfred Oben Boache opanyini eye baabi ani anwaso be kwa mrahye badwani ene wode ensam yi atudwa Kwame Konto Boache Lord FM se hwe be kwae atoye etivido mantamu na manebo enie Ebrada no wana watchwe mu na NPP amayoko no ko Asante Mademu na ochidemni a wono bebu oru abawomia eno mokoda no wadi Dr. Matthew Poku Prempe na kasayembo na napo kasade etudwa akiremu se aban bie no wono mo abagana asasi so efribre nya fa hodie no ayempuntu dwuma eche omampanyi na adodanko akufu ado empo Ghana mampanyi a wodi kan Dr. Kwame Nkrumah Krompo emma ensemi nchi washo ebaye magana fo etwetwe ne srani abasa twetwa ne sempunam tonye magana fo toipa ejampanyi si de komgya ne mere brebra mama ne menti no orua napo ade achopa aba na achopa no akire no ena Peace News ye ne orua yawo adomakoba fi oyenkita odie bofotene abedi akire edima Dr. Bawumia campaign team no edi nkomo na nkomo muonu no wose eyepa se orua napo ade achopa aba etu nkwatwe baabi atwene na we kropo no enyense na ho ema amanyofo wo mukasai mu amamre mu yeso oyiro nsem a na ebumu eninti no enya ni wuo na enya ni mguase so obi be kasem ana obi be ye bibie na amansan be soretia no ababonten ekira kokodo ene entity ya enua no de aba asem no ba ye no ye ne enua no MPP for na ye defend pa eno de de benia na yesi akoko na tia ba ne nkumba ene question ni say e ba yi ya Dr. Babonten be pato yi o defense ne ko hi enti asem ba amanyofo ye nso ye nya botre na ye mpepe mu minua na minim se ne ositie efia ofimu eno otumfo tete no na minim se Babonten be pa chew nti ma mpre me ho 2014 na akufo ado after he had said all that be die eno kwa wan kan so ba ejina no sibone all year the press conference or since sem bia makanda da minya akwa kan me nkabie enso no ma defend no efiri o misua mu aba eno ache no eno wo se omanyoni bi enya paso na wogina no wo hwe nipa no senia esitia aya na ne ho epre no ne ho rurawura no eno nti waka ensem emana no edidi etra
ebi ene siye no enti wese no aba no enyense na ho ani adesuade ema manyofo nyina se ebra ye ba betu abeya mo begina apaso akasai moma mo kasa no eho enti na sawo kasa sabi aya na odi akwa adwendwiri mu ansa na piewa no na we no so enye se na ho man amanyofo nyina emre bia no se prepare kura no a occasion bi e befe wo no you be be no ethnography or speaking. Where am I speaking? Family near me no ofan why was he speaking? Despite na president wo despite na vice wo on no na focus no e wone ho. That place wasn't an opportunity for him to have addressed them. We na your message kakra ya wo de be ma wo mo nasinity atwire mu ani se wo de ahobrase apachew se nyeta ono na nasem no e wone so a wo semwa na ebetimi ami akoye nimu nanso de waka no wo so wagye mu a enyina yemo na baso fe ekwan be na me fa so akata yaw adoma ko ba fi wono mo bonto ade ema Dr. Abawomiano wono kasa ho bedi akire Elizabeth Agina de ensenwe ebae moderator of the Presbyterian Church of Ghana no and Reverend Dr. Abraham na now parekwache opanyi wakase da tudwa sesenya kokram eye kanse ade ne kosoro e wo Ghana na hu behia sie nyina no ye mane boye pusa ye sore waka ne de ntoma ba kira no hwe hu ni se kansa na se kokram no ye behwe hu nsam kaye opanyi sansem na tudwa wa bra Presbyterian Church of Ghana Cancer Center bia osi won kran no na wo pa obiaye no ano Dr. Abraham na pareko achika sem na wochire mu se kokram yare no ekosoro na hu papa enu nti na presbyters afonafo ato wo ho so Cancer Center wa pa ahontoma ene se wo ba be ma na sa bofra kokram no se ka bia nkonko ba sa se bia sa keke no beko ho ene doctor no wo hweti yare o ba bia sa behwe kokram o chan wo bia kokram na to akohwe na yare ko ba sa kokram ne bre we die kokram no ana te se wo beti o mani asisu no ma hwe ni ye ko ba sa betimi aboa ma kokram no etima so ano kakra ewo o magana mu ne kokram no opanyini gina so na wase de kwa hodo ewo na sede so obo de wuro ma Ghana 40 ase se enema hodo bi ye de kokram e ba no Ghana 40 ase obetwe ho afiri ho akobasa kokram no ebeba fom si ankwanko ye ne saa na ye jai na obi ye na wo pe okurum hanom de ye na wo kina bi ne ye be sore na kokram no ati atisi. It's an honor and a privilege to address you all today at the launch of the fundraising for the Presbyterian Cancer Hospital. This occasion marks a significant step forward in our mission to provide compassionate and comprehensive health care to those in need. I am particularly very excited to see this day for many reasons. In 2022, when the Presbyterian took the decision to establish this cancer center, I was the chairperson of the Presbyterian. I hoped that I would be able to get this project off before the completion of my term. Well, that was not to be because last year I had to assume a new office as moderator of General Assembly, and many people asked me what had become of the project. Moderator of the Presbyterian Church of Ghana no Dr. Abraham na now parekwache ena wode ensemu etudwa na no akire no ewura ema ofori agiman Opinion Director, Policy Planning, Monitoring and Evaluation, Ministry of Employment and Labor Relations. Opinion that Presbyterian Safonasa Papa, say Presbyterian Safona Momodem Boy, Ewa Pumudia Fomino, a Swedney, almost Sefata, a possible. Na, no, actually, no, Oroavis, a 3-year anchor, opinion na Ujumedia Sibia, or no so Ekasai. Well, I'd like to commend the Presbyterian Church and the Ghana Presbytery for this wonderful initiative. Indeed, as the moderator has said, this ordinarily should have been a project of government, but governments are challenged. So when private sector and other state actors get involved in such initiatives, they need to be encouraged, commended, and supported. So it's within that context that President Mahama, even though he's not in the country, sent me to represent him and to send a message. And the essence of the message is that he commends the Presbyterian Church for their leadership in education and the health sector, and particularly for this initiative. And he reiterates his commitment and the works that he did when he was in office. Ora vesa free ankra ne na etwagu ya wo chirim se nka ne Ghana man panyin na soma no se wo bi sina na mu dwumadi na se sanse opanyin no watia ne nan echi ekakra en wode ensem etudwa Portia Mensa Bonsu na manebo eno no awo animu nsam de Nyankopon ko ananim no wawo awie no akora no nyini no na temachie bi anasefum sudie bi eba akora ni mu a empempi no awofo no yaniwu se ye pie de sa akoda no ebedi ye kire
enam ensama enkrofo ebekanti obehunu ne yato akora ne pum anase akora no yato na sawram anase ajejemu eno na akopru west mensin mu panyina wono social welfare and community development oda no owura busi donko ade afutuo ama awofo se yenya saade rekora afise yemanu adidem a eno enchese akoda no abrabo asai yamamoden se yebema akora no akosku akosua de na aboa ne dachi na sa enkoda ni mpo no yehu nyankopon anim santi no aya na wode niema sunku bi hye omumu na yeboa won ema sa eniema ne pia emankoda no so gidin a ede animonyamupo ebre awofo Yenuano, yen kasa ye ho ne yen a bibinti ho adidembi na ye de ho ACC no se obi etisa eni kwan se ye kanehye e wo se ye no ba abonten na ebia nipa bi e woni mu ma Ghana ban esense obi a wo a particular talent a Yakopon e de aman bother about the person ne disability ana se ne ho attachment bi nipa no wo adekori report bi a e woni mu a eni obi nipa no ye unique a nipa se oya akola e wo se de ku school se bi ebinum a omo sa tibia no nso omo abeni ayompanifo ebinum abaye nurses ebinum abaye presidents yehu se ebi nso abaye minister of chieftaincy ebinum ewo tibia bebre ebinum kwa medical doctors a omo specialists inti bebi obi bia obina no ewo se yina ye sori waka na ye bohu do se ne be ya se ebitumi aye nkyerɛkyerɛ na yetu yehanfo na obi owo satibia no wi na yemfanansi Penyina wono hwe omanfo yi edie so ane kromuni nadampuntuo meche social welfare and community development penyini owura busi donko na no akire no na wono mo adidem a omo ewo pomu wono mo wono ne yede enema ema wona beboa mo masetene atumpon enti Pru West penyini kwankyerefo a woye DC krache owura David Menu enso ekasai na enei de yade ama omu eye fa bia omo de kwohwe omo ho yare omo amokọ doctor no omo de boa twatwa omo ayaresa eka no bi fe nso kura omo wo adesua bia mu omo nso school fees omo de kotua bi na fe nso kura no ebi mo wo ho a wono wo fie a omo asua niam kakrakra omo nso hia sika kakra bia omo de beboa totototo niam bia omo de bedi omo dwuma tie no na enei yade ama omo koyi no omo nhwe na bi tintia ono obeji sika no wonfa nkoye efi se yede maw na wamfa nkoye de ebeboa wa ebia nipa no doso unya ne na ochena ebeye wonua we ye DC krache wo Pru West owura David Menu kwabra Menu na de sa ensemwe ebae empanyifo eda Radford University College ano e de amamre ene amane egu apono so a adusuafo bi ogentete wo school na wawie no wodija won kwan bre kro na so no Ghana fo bia wontia ye na wanya akonya wo suapo no mo obeje tete no wo hwe na wode age wo school no mu na dwumade ase no e na kolekolo temra se bedwani Dr. Zinato Agima Rollins de ne mo nyam kopie mu e wase bi ne kasem no na wo tirem se ne Ghana fo do na won kondo so ko suapo ene suapo no obekọ obewie obeba monten so no na wonya adwuma nye ene nam so benya adwuma nye association eburu du o Ghana ene mofra se buburu ja obi anya adwuma nye ne no no manyamfo ni tirem se hu behia se suapo ahodo mu mpenifo no ene program abofra ne ye no o school no mu abra no mu pie monten so ehu nyuma e wo monten so wonko hu se ne be na wo kine bi no abofra no ofra adwuma no mu ana so ofra school mu na wo pia na ne so konko eni bebiri yakoba se beboa ama abofra ko hu ne se mi wi a ene bedimiti fa no beboa na nyina no aboa ma menya adwuma nye no eso ate students now and my graduate or my matriculate you to say addition e kan wo akoma so because service oko school and oko university now we na juma now a work room does not match with degree now with their bano obehwe no na bia otifie wonni hweye nti am the past said bibia omoye wo hano e bibia e wo practical applications now saying youth unemployment no bibia edru no so wo university they realize the need to fill that slot in terms of matching students with industry now. It eases the burden on the parents, eases the burden on the state as well. In terms of if more institutions are in Kolano, Ekwa, universities, and one more link between industry and education now, the courses have to be geared towards the needs of industry. Said in Kolano, in real school, Dr. Zinato Agima Rollins kole klote mrasibedwani ena wode ensemu etudwa. Ne kase chire no
Ora Kofi Dankwa say opinion wa titina ni board of trustees Edimus Apono ono so editor edition for nyina nim sentetia won saka na obesere se wo kono wofan koye adwuma e mo nkotena fa konfo won sanse on demiri fam hwehunu se obi be mo won adwuma ye ansa no akeka won ho. Like to thank Parliamentary University of Science and Technology. Our gratitude also goes to the Ghana Tertiary Education Commission. The next to be singled out are members of the Board of Trustees, management and lecturers, senior administrators, staff and students whose relentless efforts and contributions have led to the growth and stability of the university. And to you matriculants, the university setting is not regimented by the bed, as in the case of the senior high school. Your destiny, as the popular saying goes, is in your own hand. And to our graduates, I urge you to be our good ambassadors. Let Radford shine wherever you find yourselves. We wish you the best of luck as you strive into the world of work. Ora Kofi Dankwa say nekasa echire no president wada Radford University College no Dr. Martin Luther Obeng open so kasa di to justice apono ya krankra de na so nyina mu no obe adwumaden de aboa ma Ghana niema afa ne toma pa e de afira. Say a young crank Juman ye near Buffer Beer, say ye, say near on mine here, ya to meet their need. No, ya already see a bay near Bacosway, a we are seno near Yamo be your phone say, or the phone near who problems our community now I prepare solutions. Well, who are the Yandia Woho, no longer Satnas and not Jimuno, or they be a year and so on, no, the above. And no, now we are amount, we are the food. Indeed, being wealthy is more of problem solved. So we are solving the problems in our community. Yet, way say ka get furniture basis no man bia nka be yende say aban emma grant bi no man bia be yende now so emma yi de yent na ho enu nti na yen ya de atum say kwa ne say yekọ yenhwe yechi yenhwe yenim na mom ya mutaya eda ye ni so say ye be ye na de nkonim de bebre enu ne ye. Dr. Martin Luther Obeng, president of the Radford University College ano and wade ensemu etudwa Abdullahi Dasmani na eboabo manboyi ano. Yadi madwin kire ba akumienu bi eto aso na akwasi saponse abato komisa onye very careful pa wo NDC ehun kankane omampeyin dada John Dramani Mahama na Russia na watu kwa ya wo kono Russia for de e base ye haki mfidi omo ya de pa entomu fidi no mo hwe ne ye no mo mani na wo ono ne dia wo de e ba ye enonom na ensro da tepa osie de Nyankopon ase se Dr. Matthew Poku Prempa ba be pa chew eno ano no etuo nkotwe de atwene Eric Nana age my prempe nadmo kwagire for da na sepa awoda so nadmo director wa hu Nana age my prempe na Amiscos Pelele wano nso ase in fact lawyer Nana Ajebafo wano na ye the perfect replacement edima Dr. Napo ewo Mensia South about to empesua so Frank Kofi Lasco also say sehwi asanwe so no de friba wose sehwi about to empesua no sehwi yoso ehia buntu panti no eye bumangama ona esefata ena dwabo so no Dr. Alex Ampaben wano eneko edima no Maswood Bantama wose ebere aso se NDC fo munyai entro na mu ADF free SHS ne ho no abodoma mechi akora ya wone ne kro mponim se omampanyi akufado ena di free SHS no ebaye akismi se hwibekwai wase de bi obete se Dr. Bawumia efre omampanyi dada John Dramani Mahama so meye debate no na ono kro mpono ne si afem na chese ye ne wanwa pa se ya free bida na wodwa ne ye na afe na wo free bi eto ono so adie eno no fantastic will therefore say Dr. Bawumia there is nothing to a debate with bibia no mebetun debate wo ho debate bia ni ba bia bi mu teacher akwadwo defeat panyine susu wose Bawumia vision no eyema de magana pa wonim Ghana hawaye wom ni amane ye entwetweda ye wo enti na wose oba bedi ani muntimonto aba emfaba no ena asuo kwawunte so enso di ode ba ye no nchianko a wose wo chia Mesia kwa ni Emmanuel akwa amo ewo USA eho eno no so de die efri ebaye na akuamo aboaten enso di ode ebaye wose Dr. Bawumia breaki 8 no enti breaking the 8 na possible akuamo ade ba bebre ebeyo aba o mayangi nka obi de o ani ye nhumi famre
na eno emwono na Ghana ye mampanyin na adodanko akufu adokọ kasaye wase na enamu nsensem ahodo ya de wode nyina eka ho ebi na mampanyin akufu ado ese Ghana de ye gina brane aye krado se ye be ya famu de biada akon ade atia AIDS ene HIV no eno enti no obi biara emfa ne ho enjim. It is a fight that we have highlighted, we feel very strongly about, and therefore the opportunity to hold the conference here in Accra will be something that we would welcome very much. That is why we have put in a bid to host this conference. Obviously, the hosting of the conference directs the minds of the entire world. Wey aye Ghana ye mampanyin na adodanko akufu adona dwumadie no wase no pono Ghana ne South Africa mu baako na International Conference on HIV and AIDS na fesu STI no ebi hosti ewo ebibremu sei na Parliamentary na din semwe bae na watwe mu na wosono kokroko amanyoko NPP Dr. Matthew Opoku-Prempeh empinifo danadi ewo Asante Mantemu na dwumadie ase no na Ghana mampanyin na nado danko akufo ado wokasa ede atudwa sa bra Dr. Matthew Opoku-Prempeh empinifo de di kopie mu ewo National Council anim no ende omu nyina efo an so 2 for 1 fabe bia wow here Unana agala fof nya fenu napo oyem resebe jani ma mensiasa minister so o ma be ono na yewura ma bia eyi mixer National Council edi no ba ya no aya cook say ye person bia ni National Council o ka say there be enfata ye nyina abafo be kan unanimous Ghana mampanyin na nado danko akufo ado ne na etwaguna ne kasa akire no Asante Kotoko hene na ase tutu ababio opanyin so kasa ye opuru ne minim ede afutuo ko ye ede ma Dr. Matthew Opoku-Prempeh said Dr. Alhaji Mahmoud ba miabo ne bi no emo opanyin no ensensi fom me bedi e makasa ache no wode metunufo na nso ma menka ncheo ma Dr. Bawumia nnu no ho so woyi wo e ma ne nnu no ho so woyi wo ukoye no koye sompa di na chi na de obekire wo na wo so ye dem no waka ne dem na meka fa ho brase kodi akire na ye ne kama mama na watwe mu nsam bi enie otobrosie kwajobuadu ene da manuboi ebesomo ye Asante Mantemu Jubilee Park wadomo anadwumadie no ne pompon so awie ye no kokosiye na ebra kasaye ekoso no NPP amayikoni Frank Ekrani Dr. Mahmoud Bawumia efra party tudwa kire mu se Dr. Matthew Opoku-Prempeh eye napo woni na adwene nyina ekobenkromu enu enti enoyi ni somebo ne chidom wafi abatonim na me academic, me banker, and me ba government mo as vice president. Me fisher obia obeba buami with experience from the legislative branch. Na obemami complementarity. Me fisher Ghana henyina se me fisher obia obebuami ha me ni beto Ashanti region na ebeto Dr. Matthew Opoku-Prempeh. We Dr. Mahmoud Bawumia NPP amayikoni Frank Ekrani eno eche no Dr. Matthew Opoku-Prempeh enso ekasai Besamo anadia be yi bi wadi samunua na abawo sama kame ho amia se Dr. Bawumia ene na Akufo Addo animonyama ebi enkame eti ye ba som ye ba kofiesie akoche na nadu na Akufo Addo ne mopo ye ama Dr. Bawumia eneti Dr. Bawumia tibi be kira akase ye to abama ye mpa 70% do ashanti jiro pe 85%. Outside the 85 no, and then pay for the man master there. Obia wa MPP mu, ah osinfia wachi. Obia ne bone, obia kasa etiano. The bibia sinti on TV dano. One kasa osre chi enye da. Ede. Ya min share the pakro. No samre fi me hu se akono ya ede ye kwana ni. We Dr. Matthew Opoku-Prempeh napo wona sese ameka said we chidomni Emma Owura Bawumia Abulai Dasmani na din sim we buy. Na dwumade ase no Dr. Matthew Opoku-Prempeh opanyini okaka nsem bia Ghana fo susu se na nya ne kan no wankasa yie se obehwe Ghana fo nimpa aka kire Ghana fo se mokwa me nkroma no mpo ontimi fa na bamu ontoto MPP amamu a nanado danko Akufo Addo de wona no
na san semu ena wa central amrasibedwani urumanya for Dr. Abdul Rashid Pepo chiremu say there be na po Ghana for donampo ka say wo no sabi producer wo ya hanta wonum kasa nye de enti ka wanya kwanya say no eye brepa se wudware wo hu obedwama hu fi na emom se ye de koto be ma no wantima fa koto anya nkwan die wagu hwani ma say opportunity to impress on Ghanaians. We expected him to say thank you to the people for electing him, selecting him, especially Baumia and the party elders. We expect him to talk about the need for them to come together to fight, even though it's going to be a losing fight. We expect him to demonstrate leadership, not talk too much, not be aggressive, not be agitated. Was Central Rasibejani, Dr. Abdul Rashid Pepo, and Wadi and Samu to Jana watching William Gentu Nimanola Kole, and a Baba Manboyano film Rasibejo Fee a day Ebesumuye. Na Ora Napo and some Wakaya say a Bambiada and more a Juma empo, or Mampeni and Kurumakura and Mano, and who answers some now what you dear Jenny who such a menapa. Enti mashe bedwafie mu no penyinipa be de akira wono ne dom kuma no wada no ora Emmanuel Kofi Amaboa ade tudwa kire mu se napo emra mepa achew na etuo nkwatwiri baabi atwene wase eba bibrem masempuntu nhyehyeye ahodo no a obi anim se osaje for Dr. Kwame Nkrumah de nachi no obi ani ho. What we are saying is that the running mate of the MPP must, as a matter of urgency, retract those statements that he made, because he is basically disrespected the people of Ghana, denigrated the achievements and legacy of Osaje Dr. Kwame Nkrumah. At a minimum, I thought he would talk about, in making comparisons, he will be comparing President Akufo-Addo with President Kufuor. Yeah. I think that it adds to our conviction that the people of Ghana have a clear choice to make. Ora Emmanuel Kofi Amaboa edom kuma ba no dani abedi akire William Gentu and Emmanuel Akole na din se we ba na wotwi. Dr. Matthew Bogu Pempen semwa na wotwi mo kan no. Dr. Isaac Brack opening where political science lecturer University of Education Winneba ono so da no tumu bia wo kire mu say ono de wo hu ni say Dr. Matthew Bogu Pempen na po wanka say ye na emom e bia nipa domo hu ye no e na chese ahote e baboro so e na chese man ko kan semo anu kwan se wo kan na emom se wo de MPP aban empuntu e be compare CPP omo bre so Kwame Nkrumah o da bi wo yes na wanye ni ye. You would have not from an mount political campaign platform. Na ebi enra die nije ahotes on could be tima na no enwamu ye slip of time. And now me say or kasa say UP ni efri ma so twi be better CPP any national liberation movement in term. How be ba ku yam say bia na or kasa say UP ni any MPP ni ana CPP ni na Dr. Isaac Brackon opening wachira monyosem ewo University of Education Winneba na wotwi mu ene wachira na adwen e de fa na po ensem wode tudwa no ehu sei na wotwi mu NPP amayeko no eda owura na po edise wono na eba be yechidomni ewo NPP amayeko no afi aba ebetu ni mu ene ensema wokan ye no wachire no social media de na nya asem ketu akrapa ni asokokotie bie entienam so ema na wotwi mu no Peace News Century Henry Kwabena Minka ene Ghana fo bi di nkomo no mo ensem eni fuado abai no mo bai de papa ben pan no mo ai the Papa Bay, I always me class why in Ghana president be our bias just now I say economy ni nyoma ina o Ghana sisi akra Ghana for way ye na po wan kan ye kra but now me who say under pressure into no de casa because we didn't compare Akufo-Addo government late Kwame Nkrumah government into way de wan kan ye into Ghana for mesra mumuma yemfa nche we ye Ghana for adwenche no ye say Jenny Henry Akwesi Minka na dinse we buy na watwi mu Dr. Napoko pie mu ewo wasa memfi ewo wasa kropon na ramatena nkonwa na so na wabra na po ene nananom kasa no na wo tire mu say MPP de baby obegina bia na obekoso na waka say adwuma de o mai bi papa na emom wono so no obo adihye no hoba so da hobrase besom enti wonya ne mu gidie Continue when I was. When I had him, penny for ne was some. It is a macheba. Nene bonny. We no bread in como for so say ye pedania day. Yaba. Na ejumano ususua na afabe na ayebe de say the nyamin share na yeshe. Enra
ɛna President Nana Addo Akufo-Addo ne Vice President Bawumia nya abrɛ tuda sɛ ɔmo de me kɔ Kumasi ahemfie na ɔmo yi mi ama Ghana man sɛ Addo Akufo-Addo na Nana ebusa wase o yaba okuru na akɔtena baabi oni akɔtena kyerɛ hɔ politicians yaba yourself no ayemfie 9 Nana Addo Akufo-Addo mo ka na chi ama de obetimi aye bia waye wɔ Ghana mpo because say Yajiwa no sibone. Dr. Napo nene ena etwegu yira ne kasa etire no amenfina na matira nkonya hena wada wana no tetrete ukua mu asechi enso ejina na so bɔ mpae ema Dr. Napo se wonyere no ho na ebeyeye hodin ayehu ewo wa Memphis East na minister ebwa Memphis East na miam hyehyeme pa ase because central past di hu dwon empa cho papa pai doctor we won say emri bi me dasa no mudum light it was been pin pa na be me tifi adunu so ebra na dwe me hu de papa na me dum say yesi ya pai ti anopa na me frɛ ECG forum so tete pa mpemfo nyina obogoso pai staff nyina obogoso hanya district na se me hwɛ dwumadie so ECG bodi wɔ ha you say braso sisinya district tetrete ukua mu asechi amenfi na na matira konwa panyina wode wana no nene enie apia dankwa Rock FM na watwi mu no de ma ne boyi ebesomo yen na watwi mu no opisa FM yewia prem to braka nkase ebomu no kwabramafo nana eni Dr. Ben Isaac Braku AD enkomo na wachira de ewo University of Education Winneba ni nada no ye owura Matthew Poku Prempe na ismo kwaka yese aban bia mo adwuma nche o mampanyin Akufo-Addo ne ho ena owura Braku akire mu se na no awatiri na ene wode achopa aba wase Ghana fo yemfa yensom ne yemfa ne bone enche nensi bi efititititi no yamamre musa ne yaye no ababeti ne enti wanda enu na wababe pache ne de na esese yejai meka na yede ne mfomso eche no semia o fife ana o sere no esese enkofo ne metina se o di djuma ewo akwanfoforo so no eye different from se wo di djuma se vice running me Wey Dr. Isaac Braku a wachire ade University of Education Winneba. Na Dr. Matthew Prempe ensimo akoka na atija na wode achopa aba no na watwi mu mabunu ka bamu ko wato emantamu concern youth of Western Region Friends and Telephone share mu ru ashadra kwaku gina wana namu kasaye ne kasem no na wochire mu sa achopa na podi aba no enya de awusum esanse nyebredi kan a Dr. Napo osaje for Dr. Kwame Nkrumah wakasa wo mbonten so a wabuna nimtia abribiara obeye ade ewo na bamu na odi twa Kwame Nkrumah first instance ewo March 2020 emra oche pickups edema school for bi oche sa pickup no no eno ka say na ban abomodene esen Kwame Nkrumah ban eno number 1 number 2 ewo July 2020 all can free SHS on asem eno odi to say na Akufo-Addo ban abomodene esen Kwame Nkrumah isan say omodi phrases aba Ora Shadra Kweku opanyini wogina concern youth of Western Region ikona na mu na nsem odi tudwa na watwi emu apia dankwa Rock FM na manebo enono na watwi mu no bandamra hyebedwani ni nsentwofo di nkomo akire mu se Dr. Matthew Poku Prempe ene wana kika ho kanka ne edom duduo na wamra hyebedwa mu majority fo no amomra hyebedwa meye adwuma na omunya iso mate agumu eye campaign ne mrenso ye. This is serious. So the member did not just count a person. Mr. Speaker, the Constitution must be respected. What I want to say is that, Mr. Speaker, I'm a deputy whip. My boss is here. The flag bearer, Dr. Mahmoud Bawumia, must release the MPs to come to Parliament and work. Wey banda mrashebedwani onmonyamfo Ahmed Ibrahim eno eche no bore mrashebedwani onmonyamfo Yusuf Suleiman anso eka say. That's very important because we're supposed to work. But the question I want to ask is, what is it doing to ensure that a side of this house attend to parliamentary business? Look at them. How many of them are here sitting? Nin nadamu no ena edom dodo no penyina wotea wo mo owura Frank Anodompre enso so di bitoso.
I don't want to go in specific because there are times you are ready to do business and you are nowhere to be found. So, well, I've already cautioned that I don't want to go into specifics. There are times we are told you have to attend to court, and we have always deferred to you. Ra Frank anodom pre honorable sawo madwejiri mashibedwani onukroya sunetia edom dodo no William Gentu ene Emmanuel Akole na den same way by Beya break akrani na Chronicle the bokrata no betudwa se aban eboabo no ho so obefa Ghana mabu no be 11,000 wo bambo adwumaku ahodo emu enam so na wotwe mu urumanyamfo Emmanuel Lama Kofi bu akire mu se ensem a the bokrata no ede aba no ba bia ehu se wo bia no ndi ohunu se ani gya wo ho ka aban se nya no kure nanso so no aba monten so no wogidi se no kure bo ba bi na wonte asesan se Post adwumaku ni se no omunim so omafa nipa wie enti nipa 11,000 hefa poti na aban no wodo omukɔhye no empem dubako na breakdown in here or say recruitment 4,000 ebeko 4,000 ebeko Ghana Police Service, 3,000 ebeko immigration, 2,000 ebeko Ghana Fire Service, 1,500 ebeko prisons, and NACOP 500 ebeko. Na ni okaka ho a ha adwi wo mu ni say or say sa incrofo 11,000 no yeah advertise it. Orumanyamfo Emmanuel Lama Kofi Bua domkuma no bando de nia bedi ekire na wotwe mu wode ensam yi etuja Emmanuel Akole ni William Gentu ene boaba maneboyi ano na nipa be empim duba akoye CF modi o makọ bambo adwumaku mu domkuma no eka ho asem no ena edom dodo no so na wotwe o mu yi o ma no ede tudwa chem se sa ensam wo mu eka no o mu eboa na panyina wo no eka sae ne onumanyamfo Habib Idrisu Tolon Mashe Bedwani. It is not true that there's no backlog. Number 2, no 11,900 clearance have been given. Number 3, no 30 plots each has been given to any MPP parliamentary candidate. And we have done mathematics together to give every parliamentary candidate 30 by the 4 security agencies that we are having, 120 by 275 constituencies in Ghana. That's 33,000, of which they themselves admitted that what Chronicle reported was even 11,000 something. And there is not going to be any medical or any screening process this week. Onumanyamfo Habib Idrisu Tolon Mashe Bedwani ena okasai na watwe mu ena mpenfo ye say onumanyamfo Herbert Crapper ena onumanyamfo Dr. Matupukuru Pempe na so ye ho mechenaji ministry no obekọ na akwakosi na namu enu ti na ho akohia vetting committee okopie mu committee yanim na yetoto na no na domkuma na anko enam so onumanyamfo Emmanuel Lama Kofi Bua eje brecheche mu kire nsonkyerefo botaye ntia domkuma no overturned by the majority side to short circuit and circumvent the due process required in the vetting of the president's nominee for the position of Minister of State at the Ministry of Energy. Long-standing parliamentary practice requires that persons nominated or appointment by the president shall be published in a newspaper of national circulation to inform, request memoranda or representation from the public. This ordinary means that the public ought to be given reasonable note and adequate time to submit memoranda or make representations to the appointment committee. Fortunately, as we speak this morning, this has not happened. Ene ansan obi ebe oso afo na wo say eboni din de obokrata mu Ghana fo nyina hunu bi be bre kakran obi wo honsem kaya waka yenka bi nhyem yanko dan sori a waba vetting committee anim si antoto na no ye koye dan urumanyamfo Emmanuel Lama Kofi Bua botaye nti a wanko no ene wo chirichire mu William Gentu ni Emmanuel Akole ena na wotwe mu dama ne boyi ebesomo ye wa mrashe bedwamu no abedwaku amu ene hwe efom agudie ne ahode ne eso no ni okasa de ma edomkuma no ewo so no onumanyamfo John Abdullah Jinapo na watwi wade tudwa kire mu se ya adwen ye se dumso no waje fise kane no wagina so kakra mayende a ene ye boa dumso na nkoyo na ebeba emu edimpa. Would inquire why the lights are out. We want to know the cause of it. But the claim by government that there's no been load shedding is completely false. At a meeting said by the Honorable Attaché himself, all the entities and the stakeholders from generation, transmission, distribution, and the regulators were present. Officially, it was disclosed, and we have evidence signed by the chairman of the committee, who is an MPP member, that since January, the utility companies have been shedding load. We onumanyamfo John Abu Jinapo a wono na wokomra shibedwoma bedwaku ahwa ahode ne so no wokasa wo edumkuma no afam William Gentu ene Emmanuel Akole na dey say we buy
Beya breka kranie ena tape bi piem wonten so a posi fo mpenifo bi ni amonyoni bi ene okoka no okokwa mu se ebeya Dr. George Kufu Dampare yempam no nemwo na MPP December bosu abatu no kwa mu nyemre emfa mo nenam so ehun sempiem wonten so amrase badwafie epa wad ho committee se ensem no wonhwehwem na nhwemu na bawiye na watwimu no ena amrase badwafie chairman Right Honorable Aban Kingsford Sumana Bagbena Clerk Wadam amrase badwafie no Owura Sere Otinsia wo ye se tape no oma mpanyinin sa enkabi of the report of the Special Committee of Inquiry. Say aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. The ayes have it. Right Honorable Aban Sumana Kingsford Bagbena Mrasibejo feature me na watwimu en wode ensemu itu dwamenola kwale ene William Gentu ene boabo maneboyi ano. Na NDC Amayokono National Zongo Caucus omo eye na nu dwumadie ede emman Zongo Caucus ahodo anase zongo ahodo a ewo oman Ghana mantem ahodo nim na Owura Johnson na sie dunketia a wono ena Amayokono wada no ekasai. This time around, we said that if you send a labourer to farm and you don't give that labourer a cutlass, then you are wasting your time. So if we want the Zongo Caucus to be recognized indeed, but not in name, we must build a structure. We have recognized it as one of the legs of the party. In the past, we had 3 legs of the party. We had the women's wing, we have the youth wing, and then we had the parliamentary wing. We ya Owura Johnson na sie dunketia NDC Amayokono wamo chairman enuno. Salama school kwa pento na din sem we ba na wotwi. Oh my Ghana, a hotels ahodo a ewo senate adwumakoni di mu no abetodwa se bako e 9 de shares be yo hamuchichi mu aduosan ye ton e de yama ankrankra na nam so ma Ghana fododo na de waye ne se nyaade obepene so. Na watwi mu panyi kwankyere for that senate adwumakoni no Owura Kofi Bosompem wasafo maafo kire mu se senate hotels ye kan omunton yo omuguso omudi ho komo nti Ghana fo nto wombo. Yene Rock City Dinkta hotels no yenton hotels no obia obekasa yaton hotels bia no enye no kre ene Rock City as we are still negotiating yen come in see means me wo mean to me nka ye be come see medu enti munya botremaye Owura Kofi Bosompem wasafo maafo panyine kwankyere for that senate adwumakoni na watwi mu wode ensemu etudwa Prince Bafo Asamoah na boabo amaneboyi ano. Snatting sensem any Rock City sensem yi eje ne ho sekiremi na edi atwaguo na enu na watwim no so afo hwenwuma ne apadie so onmonyafo Ignatius Bafo ewu akomrahye bedwam wakasa edifa ho kiremu esse sese die sneti omo strategy ne omo hyehyɛ yahodo ne nyina no omo de egu akwam sei. Forming loan book, restructuring underlying investee company, monetizing real estate projects, completing and monetizing ongoing real estate projects, including those in joint ventures, enhancing commercial property portfolio performance by improving the performance commercial property. Mr. Speaker, Smith's decision to divest 60% of his stake in the hotels is not an isolated decision but part of his broader strategy to improve investment performance and ensure the long-term sustainability of the scheme. Ignatius Bafo ewa onmonyamfo a wono ena ehwe enwuma ne apadie so ena kasa ye William Gentu ene Emmanuel Akole na din sem we bae na hotels ya akwakwa bibiye ho no mo yebeton ye mpene no na watwi mu senate adwumakoni no ede anu yie ba se hotels yi Ghana eboyeka tese yenyeske bia mfrim enu nti no waye ne se nko ogia hyese ne mu bi ankrankra wodi sika bechim na aboa boso so anya hwe no Ghana yosi benya kakra de afrim ogidi se ne mum ene kwampa no na so nyina mu no Ghana Federation of Labour chochoro for Owura Abraham kumsin jere mu se anu yi asenete de ma Ghana for no enye papa sebi muntimi nya ntutuye ni ya na no nkere se yenton. And yet, business will run at a loss. For example, we are like you said, the hotels now on look at the locations. And look at to me the tourists are phone before them for Americans, they prefer that environment to come into the city. And so if the place is not being managed well, they are unable to pay dividends in their account. It means that the place is being mismanaged. So why don't you take the management on?
Ori Abraham Kumsen, Church for the Ghana Federation of Labour, Ekuno na wachimu wade ensemu etu dwana omi obenewa ene boabo amanebuyi ano. Na wachimu no Accra High Court eko asetina. Na otemuafo tina dwemu no eye otemuafo Ernest Owusu dapa. Na Men's Gold zezem no wana na watwie ba se Men's Gold die Ghana for ye kase ye kan. Enkrofo tam kase ye pa no mpeduku de abom yem. Enkrofo sika kwhyemu enyagro. Enti abro mo kwa asetina no na court aye ne se. Nam 1 a wona kwantrefo a Men's Gold no wada no no. Omra me opinion defense na say enensem no ekoye. What doesn't break you makes you stronger. And I'm a believer, whatever God doesn't permit, it doesn't happen. So it's fine. It's very fine. I'm not a person that complains. Anybody who knows me will tell you, I don't believe in complaints, right? I embrace whatever comes to me. I hold a challenge and I try to make the most out of it. And no, actually, no, Wilberforce Isaac Mensah or your spokesperson at the Emma Attorney General's office on also ceremony. So the court has not gone into the full merits of the matter, but it behoves on the prosecution to establish a prima facie case. That means that you need to prove to a good extent, some of all the elements of the offense to which the accused person would be called to answer. So if prosecution had failed in this duty, then apparently, or as the law demands, the judge would have let the accused person or accused persons walk away. Na aggrieved Men's Gold customers o musika kwa kamwe omonso so kasamafo Fred Forsen enso nsem o kan ade chance entro ni. I think the victory starts today. It's good that the court says he should open his defense. Like we said the last time, that we want to know where our money is. When you have the no, not just the ekosi ya ne se ensem no. Yegusu ayedi ewo court dem Philippa Atanga na din sem we bai. Na watwi mu adusuafo a wo chiro BC nsohwe no ene dodo na de akwakogu ejwada wona wo chiro Arabic nso no omuso de bekwakogu na ansa na nsohwe no kra be hyase no osoafo be de ekire a woda adusuafo e na no odumanyanfo John team for job Ghana fo no hoba so nsohwe no ye be wie na ye benya ne ntie se BC nsohwe no liki oba bi ne de senepa embassy we Ghana yatra ho. BC no echo so far no bibia kama oyini BNC be fear num de konsia kopem ensoni what we need to form leakages be pass the BC mudi heading obeti say bibi put that paper be so answer paper be na Facebook and WhatsApp so be akọ no na ane de omo chro no enye the same thing. Orumenyanfo John team for jo adisua soafo abedi ekire na watwimode ensam yi atudwa. Na chese kasiebono ene yedi AC no aseda eko ede amatonti na T74 eno ne adraye no modeje apomode manipeduane ye kama pa eno timi pa chaw aya no anu numpi ebebo wani ne ho ban hepatitis B ni sie be firi ho moja burso no ne moja so atene ntini masisi ni nyina be firi ho kama moja ne bedi afusane o prostate no mema no aya no anu numpi be fa ne level ede amao ema no white ode po candidiasis ne be ni nyina firi ho asthma na shewa kuku keke wane ye boy kwa naba emebusu hini yempa mepa chaw aya no anu mtonti na T74 immune system ne mana hoden eti eku editi anyare wa hodo syphilis gonorrhea ne afei na cancer no eba fibroid ahodo na afei so sane wunsa ahodo ni nyina wadro ene T74 mepa chaw wada upejada de wodo tuara sa okromo a aya no wapibi 0246 073 498 number ne ba kono no 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 your number no dog see en kan chem ne empa mwachom mo amoton no se montete so se bottle no anase to an ba kokra moton 70 cedis a mummoka etima ne mra fom no obia entobi asida eko ede ama abena sifa fasha part ena Naomi ama benewa abena sika ena Porsche and Dasmani amone boy chidom do de ko social media no so ye Peter Square ye sabufo na ya kese de cardinal ne maami bia makwafo na ye sorry so dia na chese eye Kwadwo Hansen ono ena ede enwumpa eba betwaso na enne eye ASP Aren Akumasi fa birthday michocho mucho madam fo pa eye kwakwaje mame
nyame nhyira wo onto nkwan wo police hospital eye OPD oye di papa say nyame nhyira papa ASP Aren Akomasifa nyame nto nkwanem na oma wo ko animu ewa brabo mu a de oyama me no nyame nkwa so enhyira wo papa Bedin edi akua ajiwa akode mene Sadat Mohammed Adamu nyina amase ama mo anitia wo chena anopa no nsia mbesan ate yenka biemu a ASP Aren Akomasifa me ma happy birthday Febusua namfo ene obibia enche